Xin chào tất cả các bạn của IELTS Miss Elena. Hôm nay chị sẽ giải cho các bạn phần Listening Part 1, Test 1 của K18 để các bạn hình dung được là các bạn sẽ làm cái bài test như thế nào ở Part 1, là cái dạng điền từ, là cái dạng dễ kiếm điểm nhất. Thì hôm nay chị sẽ hình dung cho các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ đọc D. Thì IELTS 18. đây là cái recording. Thì khi mà cái recording nó lên á, thì các bạn sẽ xác định cho chị là cái word limit của các bạn phải điền vô trong cái bài này là bao nhiêu. Thì ở đây sẽ là one word and or a number. Sau đó các bạn sẽ đồng lần lượt keywords từ 1 tới 10 ở đây. Ví dụ và những cái nào các bạn nên đọc. Những cái keywords mà chứa chỗ trống là các bạn nên đọc. Những cái keywords nào không chứa chỗ trống các bạn không nên đọc. Đầu tiên sẽ là postcodes, thì các bạn sẽ biết đây là số và chữ. Sau đó là date, các bạn sẽ thấy đây là có từ date. Các bạn sẽ biết đây là ngày và tháng của bus nha. Reason for the trip, shopping and visit the gì đó, thì ở đây sẽ là một noun ha. Travel by bus, đi lại bằng xe buýt, bởi vì cost, giá cả của cái gì đó too high, thì mấy chỗ này cũng sẽ là một danh từ nữa. Mình sẽ đoán xem là cái chỗ trống này là danh từ hay là động từ hay là tính từ, nhưng mà hầu như 80% đến 90% sẽ là danh từ. Got on bus at street, tại cái đường nào đó, thì các bạn sẽ biết đây người ta sẽ spelling ra cho mình, hoặc là không spelling nếu như cái đường đó là một cái đường rất là quen thuộc. Và câu số 6, complaints, phàn nàn về cái bus service. Bus ở đây thì như thế nào đó, các bạn sẽ thấy đây là sau be, thì các bạn sẽ thấy đây là một cái tính từ. Frequency, cái sự thường xuyên của cái bus in the gì đó. Rồi, thì các bạn sẽ thấy đây là traveling by cars, đây là keywords. Goes to the gì đó by car. Traveling by bicycle, đây là keywords. Dislike, đây là keywords. Không thích đi bằng xe xe đạp bởi vì cái gì đó, và không có xe đạp bởi vì like, thiếu cái gì đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe để mình follow từ trên xuống dưới. Đối với bài này thì mình sẽ follow từ trên xuống dưới. Mình sẽ follow từng keywords mà mình đã gạch chân, và sau đó mình sẽ điền đáp án. Và cái part 1 này nhắc lại là part rất là dễ trong bài thi thi listening, cho nên là mình cố gắng làm đúng hầu hết như 10 câu. Được chưa? Rồi bây giờ chị sẽ bật recording. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Đây, part 1 nha các bạn. Interview with a woman who is doing a survey on transport. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You have some time to read the question 1 to 5. At 1 to 5 tới đây người ta sẽ đọc một lần. Các bạn nhớ gạch chân để mình biết là từ đây tới đây mình sẽ đọc một lần, và bây giờ mình sẽ đọc đề, nhưng mà lúc nãy là chị đã đọc đề cho các bạn rồi ha. Answer questions 1 to 5. Ok, bây giờ mình nghe nè. Sẽ follow từng cái keyword. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. It's DW30 7YZ. Great, thanks.
Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right. And what was the reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping. But the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Aquafina, Nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find. And it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that Claxby? That's right. Ok, đây là Before you từ hear 1 the tới 5 rest rồi of the nha các bạn. conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Ok, 6 to 10. Bây giờ mình sẽ đọc, mình sẽ lướt lại keyword một lần nữa mình đã gặp. Now listen and answer questions 6 to 10. And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. And what about the timetable? Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day. But any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. So now I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. But that's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. And what about a bicycle? I don't actually have one at the moment. What about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the second floor, and it doesn't have any storage. So we'd have to leave it in the hall outside the flat. I see. Okay, well, I think that's all we need from you today. Ok, hy vọng bài hôm nay các bạn sẽ hình That dung is the được end of part 1. cách mà các bạn sẽ You now have làm part 1. Tạm biệt.